all of us, man. Can't get out of it. If a fairy would come here to the Circus Krone and offer you one wish, would you wish for the abolishment of death? Wenn eine gute Fee hier erschiene und Ihnen diesen Wunsch freistellte, würden Sie sich die Abschaffung des Todes wünschen? As the Swiss writer Elias Canetti did. Well, if I wished for the abolishment of death, this place would be really fucking crowded. I don't think I would, but I would just as soon, like, you went before me. Only, I hope none of us go tonight. That would be really good, but it could happen. So, and I mean, that's one of the things that I write about. Ja, wenn er sich wirklich die Abschaffung des Todes wünschen würde, dann wäre ja dieser Ort hier doch ziemlich übervölkert. Aber er könnte sich natürlich wünschen, dass wenigstens wir vor ihm gingen. Das wäre aber ja auch kein, also dahinschieben, das wäre aber auch kein sonderlich frommer Wunsch. Das ist aber genau sowas, ein Thema, über das er schreibe, sagt Stephen King. Ja, machen wir hier doch mal eine kleine Zäsur. Anders als Ballettaufführungen oder Chor, Chöre oder auch Operninszenierungen zeichnet sich ja die Dichterlesung in Deutschland durch eine mögliche Interaktion aus, was eine sehr geschwollene Art und Weise ist, anzudeuten, dass Fragen aus dem Publikum heute Abend auch möglich sind. Zuvor haben wir aber 3 Fragen noch aus den sozialen Netzwerken, die ich jetzt mal stelle. Questions from social networks of your readers. So please don't hit me. This should be really interesting. Well, we skipped the one that is so often asked, where do you get your ideas? Because we know that you would have to kill anybody who would ask you that. In your novel, one reader asks needful things. There is, obviously, there's of course the shop that is named Needful Things. And if you would go into that shop, what would Stephen King find in this shop? What would I buy? Yeah. You know, actually, I know the answer to that question. I would like to buy H.P. Lovecraft's pillow and see if there were any dreams in there that I could steal. Von H.P. Lovecraft, dem Autor des Cthulhu-Mythos, will er kaufen, um herauszufinden, ob da noch ein paar Träume drin hängen, die er plagieren, die er stehlen könne. Welches von Ihren Büchern würden Sie jemandem empfehlen, der noch nichts von Ihnen kennt und gerne mal was von Ihnen lesen würde? Which of your books would you recommend to somebody who has not ever read any lines by Stephen King? Which one of my books would I recommend? Boy, I'll tell you, I think that if you have a friend out there who has never read any of my stuff, the safest thing would be to buy all my books. That way they're sure to find something they like. Also der Erwerb des Gesamtwerks wäre in diesem Fall dringend anzuraten. Auf diese Weise würde der oder die Leser auf jeden Fall finden, etwas dabei finden. Ja, und die dritte Frage aus den sozialen Netzwerken. Gerade die Jugendlichen und Kinder haben mit ihren Erzählungen oft traumatisierende Erlebnisse und fühlen sich von den Erwachsenen unverstanden. Verarbeiten Sie hier auch Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben? This must be a good one, because you're chugging it before I get the translation. Especially children and young adults in your fiction are frequently traumatized by their experiences and feel not understood by their adults. Have you had similar experiences in your youth that you are writing about in these stories? See, that's what always happens. I'll be doing an interview and somebody will say very casually, by the way, what were you like as a kid?
The subtext of that question is, what fucked you up so traumatic experiences as a child, but if so, I blocked them out and they've gone to my subconscious, and they're just something that I channel into my fiction. But really, think about it. This is not such a bad thing. I mean, there are a lot of people who have traumatized childhoods and terrible things happen to them, and then later, in an effort to cope with those things as adults, they go to see psychiatrists. And they pay them, I don't know how much it would be here, €100 an hour or something like that. It would be a good sum. I write these things down and people pay me. It's good. Interviews gebe, früher oder später käme dann jemand, lege einen auf die Couch und frage solche Fragen wie, gab es denn ähnliche Erlebnisse in Ihrer Kindheit? Und das sei natürlich nur eine höfliche Verbrämung der Frage, was zum Teufel hat Sie psychisch so zu einem Wrack gemacht? Nun möge es ja sein, dass es solche Erlebnisse in der Kindheit von Stephen King gegeben habe, aber er habe sie dann offenbar in sein Unterbewusstsein verschoben und möglicherweise flüssen sie ja in seine Literatur ein, was ja aber auch nicht so schlecht sei, wenn er daran denke, dass es bestimmt hier in Deutschland ja auch Menschen gäbe, die für so etwa 100 € die Stunde latzen für den Psychiater, und er, das genau andersrum mache, indem er diese Erfahrungen aufschreibe, bekäme er die Menschen dazu, ihn dafür zu bezahlen. Das sei doch eine schlechte Sache. So, dann wollen wir doch schauen, ob wir noch 3 Fragen hier aus dem Publikum finden. Es hieße, jemand mit dem Mikrofon wäre in der Nähe. Wahrscheinlich habe ich jetzt das Versalmikrofon. Mal gucken, aber es gibt hier Fragen. Ja, ganz wenige. Doch, dann you pick them. You pick them. Steve. Over there. I don't even know who the hell you are, but why not? Hi, Stephen. My name is Thomas. And of course, I want to ask something about Roland. Will we ever hear something from him again? And are you planning maybe to rewrite some of the last books? Yes. The Dark Tower, there are 7 books that are really part of one novel. And I rewrote the first one. I would like to rewrite all of them so that it's the same way that you would any book, so that it wouldn't be that people were reading a first draft. That's a little bit like showing work as it is now with the Dark Tower is a little bit like going out with not fully dressed. So I would like to do some more, and I would also like to incorporate into the Dark Tower the fall of Gilead. There's a battle called Jericho Hill that's referred to but never described. So I would like to, I hate to say that I'd like to take a book that's 3,000 pages long now and make it longer, but I would.